করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে যাওয়ার তৌফিক দিও রব্বুল আলামিন। অন্তত তামাম জিন্দেগীর ভিতরে একটা রাতে তোমার হাবিবের সঙ্গে স্বপ্নে জিয়ারতের তৌফিক দিয়ে দিও রব্বুল আলামিন। তোমার হুকুম আর রাসূলের হুকুম মেনে চলার তৌফিক আমাদের দান করো। হে আল্লাহ তাআলা, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন, হাজার হাজার নরনারী কথা শুনতে এলো। আল্লাহ তুমি ইসলামী ফোরামকে কবুল করে নাও, ওয়াইউমিকে কবুল করে নাও, ইসলামের কাজ এখানে যারাই করেন আল্লাহ সকলকে তোমার দরবারে মঞ্জুর করে নাও রব্বুল আলামিন। ইসলামের বিরোধিতা করে যারা, যারা বুঝতে পারে না, না বুঝে করে অথবা বুঝে করে, ইসলামী আন্দোলন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালায়, হাবিজাবি গালাগালি করে, ইসলামের পথে বাধা দেয়, আল্লাহ দয়া করে তাদের হেদায়েত নসিব করে দাও। আল্লাহ দয়া করে তাদের হেদায়েত